ड्रामा नाटकाचा संक्षिप्त इतिहास. Introduction to English drama theatre. इंग्रजी नाटकाचा परिचय. रंगभूमी. Drama has its origins in folk theatre. We therefore cannot consider drama merely as a part of literature. नाटकाचा उगम लोकरंगभूमीवर झाला आहे. त्यामुळे नाटक हा केवळ साहित्याचा भाग मानता येणार नाही. Words are the medium of literature as an art, but drama is a multiple art using words, scenic effects, music, and gestures of the actors and the organizing talents of a producer. The dramatist must have players, a stage and an audience. शब्द हे कला म्हणून साहित्याचे माध्यम आहे, पण नाटक ही शब्द, निसर्गरम्य प्रभाव, संगीत आणि कलाकारांचे हावभाव आणि निर्मात्याची संघटन प्रतिभा याचा वापर करणारी बहुविध कला आहे. नाटककाराकडे कलाकार, रंगमंच आणि प्रेक्षक असणे आवश्यक आहे. The beginnings of drama in England are obscure. There is evidence to believe that when the Romans were in England they established vast amphitheatres for the production of plays, but when the Romans departed their theatre departed with them. इंग्लंडमध्ये नाटकाची सुरुवात अस्पष्ट आहे. रोमन जेव्हा इंग्लंडमध्ये होते तेव्हा त्यांनी नाटकांच्या निर्मितीसाठी विशाल एम्फी थिएटर्सची स्थापना केली होती, परंतु जेव्हा रोमन निघून गेले तेव्हा त्यांची रंगभूमी त्यांच्याबरोबर निघून गेली असे मानण्याचे पुरावे आहेत. Then there were minstrels. People enjoyed their performances. Gradually by the 10th century the ritual of the plays that itself had something dramatic in it got extended into the rudiments of a play. मग मिन्स्ट्रेल्स म्हणजे भाट होते. त्यांच्या सादरीकरणाचा लोकांनी आनंद लुटला. 10व्या शतकात ज्या नाटकांमध्ये काहीतरी नाट्यमय होतं त्या नाटकांचा संस्कार नाटकाच्या स्वरूपात विस्तारला गेला. Between the 13th and the 14th century drama started having themes which were separated from religion. The words themselves were spoken in English, a longer dramatic script came into use, and they were called miracle plays. 13व्या ते 14व्या शतकाच्या दरम्यान नाटकात धर्मापासून वेगळे असलेले विषय येऊ लागले. हे शब्द स्वत इंग्रजीत बोलले जाऊ लागले. एक दीर्घ नाट्यलिपी वापरात आली आणि त्यांना मिरेल अद्भुत नाटके असे म्हटले जाऊ लागले. Later, these religious dramas were the morality plays in which characters were abstract vices and virtues. These were allegories. पुढे ही धार्मिक नाटके म्हणजे नैतिक नाटके होती ज्यात पात्रे अमूर्त, दुर्गुण आणि सद्गुण अशीच होती. हे रूपक होते. Elizabethan and Restoration drama theatre 1. एलिझाबेथन आणि पुनर्स्थापना काळातील नाटक रंगभूमी. These secular morality plays have direct links with Elizabethan plays. The Renaissance imposed a learned tradition, classical in depth with themes of education, general moral problems and secular politics. एलिझाबेथियन नाटकांशी या सेक्युलर किंवा धर्मनिरपेक्ष नैतिकता नाटकांचा थेट संबंध आहे. पुनर्जागरणाने शिक्षण, सामान्य नैतिक समस्या आणि धर्मनिरपेक्ष राजकारण या विषयांसह सखोल शास्त्रीय अशी विद्वान परंपरा लादली. The plays had nothing to do with religion. There were examples of both comedy and tragedy. Thomas Kidd, Christopher Marlowe and William Shakespeare are the prime dramatists of this era. It was Kidd who discovered how easily blank verse might be converted into a useful theatrical medium which Shakespeare used brilliantly in all his plays. नाटकांच्या धर्माशी काहीही संबंध नव्हता. कॉमेडी आणि ट्रॅजेडी या दोन्हीची उदाहरणे होती. थॉमस कीड, क्रिस्टोफर मार्लो आणि विलियम शेक्सपियर हे या युगातील प्रमुख नाटककार. शेक्सपियरने आपल्या सर्व नाटकांमध्ये ज्या मुक्तछंद कवितेचा उत्कृष्ट वापर केला त्या मुक्तछंद कवितेचे रूपांतर किती सहजपणे उपयुक्त नाट्यमाध्यमात होऊ शकते याचा शोध कीडनेच लावला. Tragedy developed in the hands of Kidd and Marlowe. Comedy had also proceeded beyond rustic humor. But by the 90s of the 16th century, the theatre in England was fully established but complicated conditions governed the activities of the dramatist. Kidd आणि मालो यांच्या हातात शोकांतिका निर्माण झाली. कॉमेडी ही ग्रामीण विनोदाच्या पलीकडे गेली होती. पण 16व्या शतकाच्या 90च्या दशकात इंग्लंडमधील रंगभूमी पूर्णपणे प्रस्थापित झाली, पण गुंतागुंतीच्या परिस्थितीमुळे नाटककाराच्या कार्यावर नियंत्रण आले. The public theatre of the 16th century differed in many important ways from the modern theatre. It was open to sky, without artificial lighting. The stage was a raised platform with the recess at the back supported by pillars. There was no curtain and the main platform could be surrounded on three sides by the audience. Around the theatre there were galleries. 16व्या शतकातील सार्वजनिक रंगभूमी आधुनिक रंगभूमीपेक्षा अनेक महत्त्वाच्या मार्गांनी वेगळी होती. तो आकाशासाठी खुला होता. कृत्रिम प्रकाशाशिवाय स्टेज एक उंचावलेला प्लॅटफॉर्म होता ज्याच्या मागच्या बाजूला खांबांचा आधार होता. पडदा नव्हता आणि मुख्य व्यासपीठाला 3 बाजूंनी प्रेक्षक बसत होते. नाट्यगृहाच्या आजूबाजूला गॅलरी होत्या. In the 17th century the enclosed theatre gained importance. There was increasing attention to scenic devices. Theatre became private. 17व्या शतकात बंदिस्त रंगभूमीला महत्त्व प्राप्त झाले. रंगभूमी खाजगी झाल्याने निसर्गरम्य उपकरणाकडे लक्ष वाहू लागले. Shakespearean era came into existence in the 16th century to the public theatre. He wrote for the contemporary theatre, manipulating the Elizabethan stage with great resource and invention. But the genius of Shakespeare should not allow the rest of the drama of his age to be obscured. सार्वजनिक रंगभूमीवर 16व्या शतकात शेक्सपियर अस्तित्वात आले. त्यांनी समकालीन रंगभूमीसाठी लेखन केले. एलिझाबेथियन रंगभूमीला मोठ्या साधनसंपत्तीने आणि आविष्काराने हाताळले. पण शेक्सपियरच्या प्रतिभेने त्याच्या वयातील बाकीचे नाटक धूसर कमी महत्त्वाचे होऊ देऊ नये. Contemporary to him was Ben Jonson, a classicist, a moralist and a reformer of drama. In comedy, Jonson's genius is found at its best and his influence was considerable. The Restoration dramatists leaned strongly upon him. त्याच्या समकालीन बेन जॉन्सन हे क्लासिसिस्ट, नैतिकतावादी आणि नाट्यसुधारक होते. कॉमेडीमध्ये जॉन्सनची प्रतिभा उत्तम प्रकारे आटते आणि त्याचा प्रभाव लक्षणीय होता. पुनरुज्जीवन नाटककार त्याच्याकडे ठामपणे झुकले. The closing of theatres by the Puritans in 1642 brought this greatest of all periods in the history of English drama to an end. With the Civil War, no theatre existed between 1642 to 1660.
1642 मध्ये प्युरिटनांनी म्हणजे धर्ममार्तंडांनी नाट्यगृहे बंद केल्याने इंग्रजी नाटकाच्या इतिहासातील सर्व कालखंडातील हा सर्वात महान कालखंड संपुष्टात आला. यादवी देशांतर्गत युद्धामुळे 1642 ते 1660 या काळात कोणतेही नाट्यगृह अस्तित्वात नव्हते. The next phase which appeared after the Restoration produced a very different kind of dramatic literature. Dramatists like Chapman, Thomas Middleton, Webster and Dekker were at the forefront. पुनर्वसनानंतर आलेल्या पुढच्या टप्प्यात अतिशय वेगळ्या प्रकारचे नाट्यसाहित्य निर्माण झाले. चॅपमन, थॉमस मिडल्टन, वेबस्टर आणि डेकर यांसारखे नाटककार आघाडीवर होते. When Charles II came back with the Restoration of 1660, the theatres were reopened. The Restoration comedy achieved its peculiar excellence. Drama developed into class drama with upper class ethos. It lasted beyond this period into the first decade of the 18th century. चार्ल्स दुसरा 1660 च्या पुनरुज्जीवनासह परत आला तेव्हा नाट्यगृहे पुन्हा उघडण्यात आली. रिस्टोरेशन कॉमेडीने आपली विलक्षण उत्कृष्टता प्राप्त केली. उच्चवर्गीय लोकाचार असलेल्या वर्गनाट्यात नाटकाचा विकास झाला. तो या कालखंडाच्या पलीकडे 18व्या शतकाच्या पहिल्या दशकापर्यंत टिकला. Comedy in the early 18th century declined into sentimentalism. It became the comedy of manners. George Etheridge was its most important exponent. From such depths, the drama was rescued by Oliver Goldsmith and Richard Sheridan. With Sheridan, something of the brilliance of Restoration dialogue returned into comedy but with a more genial atmosphere. 18व्या शतकाच्या सुरुवातीला विनोदाचे भावनिकतेत रूपांतर झाले. ही कॉमेडी ऑफ माओनस बनली. जॉर्ज एथेरेज हे त्याचे सर्वात महत्त्वाचे प्रतिपादक होते. एवढ्या खोलातून हे नाटक ऑलिव्हर गोल्डस्मिथ आणि रिचर्ड शेरिडन यांनी वाचवले. शेरिडन बरोबर रिस्टोरेशन डायलॉगची चमक विनोदात परतली, पण अधिक उत्साही वातावरणासह. The characters were firmly presented with clarity, reminiscent, suggesting, of Johnson but with no depth in Sheridan's world, no new interpretation of human nature. In this, he was nearer to Oscar Wilde than to Johnson. जॉन्सनची आठवण करून देणारी, सुचवणारी पात्रे स्पष्टतेने ठामपणे मांडण्यात आली होती, पण शेरिडनच्या जगात कसलीही खोली नव्हती, मानवी स्वभावाचे नवे विवेचन नव्हते. यात तो जॉन्सनपेक्षा ऑस्कर वाइल्डच्या अधिक जवळ होता. Modern drama, theater, आधुनिक नाटक theater. The modern theater with its picture-framed stage, its actresses taking female parts, its movable scenery designed to create a visual image of the locale of each scene and its artificial light was developed during the Restoration period. Picture-framed stage, त्यातील अभिनेत्रींनी स्त्रीचे भाग घेणे, प्रत्येक दृश्याच्या लोकेशनची दृश्य प्रतिमा तयार करण्यासाठी डिझाइन केलेले त्याचे हलते देखावे आणि त्याचा कृत्रिम प्रकाश हे आधुनिक रंगभूमी पुनरुज्जीवन काळात विकसित करण्यात आले. There is clear influence of France on theater, the audience and the themes. The drama of the early 19th century was on the whole on the way to decline for many reasons. The theater was home, mainly to irregular spectacle, melodrama and farce. रंगभूमीवर, प्रेक्षकावर आणि विषयावर फ्रान्सचा स्पष्ट प्रभाव आहे. 19व्या शतकाच्या सुरुवातीचे नाटक एकूण अनेक कारणांनी अधोगतीच्या मार्गावर होते. प्रामुख्याने अनियमित तमाशा, मेलोड्रामा आणि तमाशा याचे नाट्यगृह घर होते. A simple external reason can be found in the monopoly held by the two houses, Covent Garden and Drury Lane, for the performance of serious drama. The audiences which gathered to the 19th century theater had not the intelligence or the imagination of the Elizabethan audience. गंभीर नाटकाच्या सादरीकरणासाठी कॉव्हेंट गार्डन आणि ड्रुरी लेन या दोन नाट्यगृहांची मक्तेदारी यात हे एक साधे बाह्य कारण सापडते. 19व्या शतकातील रंगभूमीवर जमलेल्या प्रेक्षकांमध्ये एलिझाबेथियन प्रेक्षकाची बुद्धी किंवा कल्पनाशक्ती नव्हती. The danger in the 19th century theater was that, above all, it was unrelated to the life of the time. The changes in the structure of society had so modified the human personality itself that a new interpretation was essential. 19व्या शतकातील रंगभूमीचा धोका हा होता की, मुख्य म्हणजे त्याच्या त्या वेळेच्या जीवनाशी संबंध नव्हता. समाजाच्या रचनेत झालेल्या बदलांमध्ये मानवी व्यक्तिमत्वातच इतका बदल झाला होता की, एक नवीन विवेचन आवश्यक होते. Ibsen, the great Norwegian dramatist of the 19th century, dominates the realistic drama. He developed modernist, realist, social and psychological dramas like The Doll's House, Ghosts, and An Enemy of the People. They are far more subtle in stagecraft and profound in thought than anything in the modern English theater. 19व्या शतकातील महान नॉर्वेजियन नाटककार इब्सेन वास्तववादी नाटकावर वर्चस्व गाजवतो. डॉल्स हाऊस, भूत आणि लोकांच्या शत्रू अशी आधुनिकतावादी, वास्तववादी, सामाजिक आणि मानसशास्त्रीय नाटकं त्यांनी विकसित केली. आधुनिक इंग्रजी रंगभूमीतील कोणत्याही गोष्टीपेक्षा ते रंगमंच कलेत अधिक सूक्ष्म आणि विचारांनी प्रगल्भ आहेत. But it was only George Bernard Shaw who was deeply influenced and affected by Ibsen's innovative contributions and experimentation. He was the most brilliant playwright of his time. He alone had understood the greatness of Ibsen and he was determined that his own plays should also be a vehicle for ideas. पण इब्सेनच्या नाविन्यपूर्ण योगदानाने आणि प्रयोगशीलतेने केवळ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यांचाच खोलवर प्रभाव पडला. ते आपल्या काळातील सर्वात हुशार नाटककार होते. त्यालाच इब्सेनचे मोठेपण समजले होते आणि स्वतःची नाटके ही विचारांचे साधन असावीत, असा त्यांचा निर्धार होता. The responsibility of elevation of the English drama to the brilliance of the Norwegian fell with Oscar Wilde and G.B. Shaw in the late 19th and early 20th century. इंग्रजी नाटकाला नॉर्वेजियन लोकांच्या प्रतिभेपर्यंत नेण्याची जबाबदारी 19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला ऑस्कर वाइल्ड आणि G.B. शॉ यांच्यावर आली. The 20th century showed a talent in the drama with which the 19th century could not compete. H. Cranwell Barker, John Galsworthy, Street. John Irwin was one of the playwrights who explored contemporary problems. Saint. John Irwin had been associated with a group of Irish dramatists whose work was normally produced in the Abbey Theatre in Dublin.
ज्या नाटकाशी 19वे शतक स्पर्धा करू शकले नाही त्या नाटकात 20व्या शतकात एक प्रतिभा दिसून आली. एच ग्रॉनविल जॉन गेल्सवर्थी, सेंट जॉन इर्विन हे समकालीन समस्यांचा शोध घेणारे नाटककार होते. सेंट जॉन इर्विन आयरिश नाटककारांच्या एका गटाशी संबंधित होते ज्याचे काम सामान्यतः डब्लिनच्या एबी थिएटरमध्ये तयार केले जात असे. Much that is best in the modern drama in English developed from this movement. One of its originators was Lady Gregory with W.B. Yeats and J.M. Synge. They were the most important dramatists of this Irish revival who used a sense of tragic irony, a violent species of humor and a rich and highly flavored language. इंग्रजीतील आधुनिक नाटकात जे काही उत्तम आहे ते या चठ्ठीतून विकसित झाले. W.B. येट्स आणि J.M. सिंगे यांच्यासमवेत लेडी ग्रेगरी हे त्याचे प्रवर्तक होते. या आयरिश पुनरुज्जीवनातील ते सर्वात महत्त्वाचे नाटककार होते ज्यांनी दुःखद विडंबनाची भावना, विनोदाची हिंसक प्रजाती आणि समृद्ध आणि अत्यंत लज्जतदार भाषा वापरली. T.S. Eliot experimented with Greek tragedy in the early 40s of the 20th century. Another dramatist of the modern era, John Osborne, wrote about people who grew up after the Second World War. Kingsley Amis wrote about frustrated, anti-establishment young people. Osborne's look back in anger brought a new vitality to the theatre scene. It was more a cultural phenomenon than a work of literature. T.S. Eliot यांनी 20व्या शतकाच्या चाठीशीत ग्रीक ट्रोजेडीचा प्रयोग केला. आधुनिक युगातील आणखी एक नाटककार जॉन ओसबोर्न याने दुसऱ्या महायुद्धानंतर वादलेल्या लोकांबद्दल लिहिले. किंजले अमिस यांनी निराश, प्रस्थापित विरोधी तरुणाबद्दल लिहिले. ओसबोर्नच्या लुक बॉक इन एंगरने रंगभूमीवर एक नवीन चैतन्य आणले. ही साहित्यकृतीपेक्षा सांस्कृतिक घटना होती. Other important playwrights of the modern era include Anton Chekhov, Bertolt Brecht, Eugene O'Neill, Arthur Miller, Tennessee Williams, Eugene Ionesco, Samuel Beckett and Harold Pinter. आधुनिक युगातील इतर महत्त्वाच्या नाटककारांमध्ये एर्टोन चेखोव, बर्टोल्ट ब्रेक्ट, युजीन ओ नील, आर्थर मिलर, टेनेसी विलियम्स, युजेन एनेस्को, सॅम्युअल बेकेट आणि हेरोल्ड पिंटर याचा समावेश आहे. Indian drama, theatre 3. Bharatiya Natak, Rangbhumi. The earliest seeds of modern Indian drama can be found in the Sanskrit drama from the 1st century AD. Mahabhasya by Patanjali provides a feasible date for the beginning of theatre in India. The major source of evidence is A. Treatise on Theatre, Natyashastra, by Bharat Muni is the most complete work of dramatology in the ancient world. It gives a mythological account of the origin of theatre. Modern Indian drama, however, has influences from all over the world, as well as Sanskrit and Urdu traditions. आधुनिक भारतीय नाटकाची सुरुवातीची बीजे इसवी सनाच्या पहिल्या शतकातील संस्कृत नाटकात सापडतात. पतंजलीच्या महाभाष्याने एक व्यवहार्य तारीख दिली आहे जी भारतात रंगभूमीची सुरुवात म्हणून सांगता येते. पुराव्यांचा प्रमुख स्रोत म्हणजे भरत मुनींच्या रंगभूमीवरील ग्रंथ नाट्यशास्त्र हा सर्वांत परिपूर्ण ग्रंथ आहे जे प्राचीन काळातील नाट्यशास्त्राचे कार्य आहे. यात पौराणिक वर्णन दिले आहे ज्यात रंगभूमीचा उगम आहे. आधुनिक भारतीय नाटकावर मात्र प्रभाव आहे तो जगभरातील अनेक नाट्यकलांचा तसेच संस्कृत आणि उर्दू परंपरांचा सुद्धा प्रभाव आहे. धन्यवाद. पुढील भागात आपण एक अंकी नाटक आणि नाटकाचे घटक पाहणार आहोत. नमस्कार.